Good morning, students. In the last lecture, we dealt with a lesson from the prose section. Today, we'll be dealing with a poem from section number 2. The poem is titled Cherry Tree, and you will find this poem in your course book on page number 66. Those who have their course book, you can keep your course book open to page number 66, and those who don't have their course book, you can see the screen after some time. I will present the screen after some time. Before that, I also want to remind you, keep your rough notebook, as I had told you in the earlier lecture. Keep a rough notebook with you and also a pen, because we will be dealing with figures of speech. In today's class, we will be dealing with figures of speech of the poem Cherry Tree. We will also be dealing with some inner meanings of the lines. Some lines have a different meaning from what is written, other than what is written. So you may also write down the meanings of the lines. You may also write down the meanings of the difficult words. Most of the words are already given in the glossary, that you need not write down because it is already there. The ones which are new to you, the ones which you find difficult while the teaching is going on, you may write down those meanings also. So you may keep your notebooks ready and also a pen. And now to begin with, this poem is written by the famous poet whose name is Ruskin Bond. I'm sure most of you have heard about Ruskin Bond. Some of you might have also read his short stories. Some poems of Ruskin Bond also might have been read by you. Anyway, we have got some details of Ruskin Bond given here in the course book. But other than what is given in the course book, I have some more information about Ruskin Bond for you. Now, why I want to share those information with you is because that will help you to understand the poem better. Now, to start with about Ruskin Bond, Ruskin Bond had a very lonely childhood. At the age of 4, he was separated from his father and he lived with his mother. He studied in the Bishop's Cotton School at Shimla. In school also, he bagged several awards for writing competition. After his education at Shimla, that is at Bishop's Cotton School, he was sent to UK by his parents for better studies. Now, when he was in school, when he was at Shimla at Bishop's Cotton School, that is at the age of 16, he wrote a short story titled Untouchable. After that schooling was done, he went to the UK. In UK, he had his aunt staying. So his parents sent him to the UK, to his aunt's place, so that he could continue with higher education. But somehow he was not satisfied in UK. He found the life over there very tough because he had to work to make a living. He had to work in a photo shop. He worked, he earned money, and it was at this time, that is at the age of around 17 years, that he wrote his first novel. The novel is titled as The Room on the Roof. Now, as I told you, he was not happy to be in UK. He worked in UK, he studied in UK, and at the end of 2 years, he decided that he is going to come back to India. So whatever money he had made by working in UK, he saved it. He used it as his sea fare. Okay, in those days, flights were not so easily available and he didn't have the money. So he decided to use the waterways, that is the sea. He used the sea and he came back to India. He came back to Mumbai, and from Mumbai, he went to Dehradun. Now, Ruskin Bond, he is not only limited to writing of essays or poems or short stories, but his work extended
even to the film industry. Some movies were based on his novels or his short stories. One such movie, which was released in 1978, was Junoon. Now, there are two names by the two movies by the name of Junoon. I'm talking about the first one, the older one of 1978. This movie, Junoon, is based on Ruskin Bond's short story. In this movie, you have Shashi Kapoor who's starring. You also have Nasruddin Shah. Then the second movie, another movie of his was another short story of his was telecasted as a movie, and that movie is Sat Khoon Maaf. Yes, you have heard me right. Priyanka Chopra's Sat Khoon Maaf is the movie based on his short story, and the short story was titled as Susanna's Seven Husbands. Now, he has not only been in the movies, and also one thing I would like to remind you that in this movie, in Sat Khoon Maaf, he himself has done the role of a priest. Now, he has also entered into the tele serial. His short stories have also been telecasted as serials, and the title of the serial is Ek Tha Rusty. You would find it on DD. The title is Ek Tha Rusty. So these are the things about Ruskin Bond, something that I have given you, which is not there in our course book. Now we will also go to what is there in the course book. So I'll present the screen now on Ruskin Bond. He was born in Kasauli, Himachal Pradesh in 1934. Ruskin Bond has written hundreds of short stories, essays, novellas, and more than 30 books for children. Now, what are novellas? You can write down. Novellas mean short novels. Novellas का मतलब है छोटे से novels. Now, novellas are in between novels and short stories. So, they are shorter than novels and longer than the short stories. Short stories के उतने छोटे नहीं होते हैं, वो उनसे बड़े होते हैं, लेकिन नॉवेल के उतना बड़ा भी नहीं होता है. It is shorter. So novellas are short novels. You can write. His first novel, The Room on the Roof, I told you that he wrote when he was in UK. Written when he was 17, he received the John Llewellyn Rhys Memorial Prize in 1957. He has also published 2 volumes of autobiography, Scenes from a Writer's Life, and The Lamp is Lit, a collection of essays and episodes from his journal. In 1992, he received the Sahitya Akademi Award for English Writing in India. He was awarded the Padma Shri in 1999. Ruskin Bond lives with his adopted family in Mussoorie, Uttarakhand. Yeah, Ruskin Bond is not married, but he has adopted a family and he is now around 85 years of age and he is staying with his adopted family at the foothills of the Himalayas. Now coming to the poem. The poem Cherry Tree is about the poet's ecstasy over a tree which he planted that took 8 years to grow. Ecstasy, you may write down the meaning of ecstasy. Ecstasy means extreme happiness. बहुत ज़्यादा खुशी. Ecstasy का मतलब है बहुत आनंदित होना. To be very, very happy. Okay, now this cherry tree took 8 years to grow. He is expressing his wonder at the ways of nature and how the cherry blossoms are fragile and quick to fall. Fragile means something that can break easily. Fragile means something that can break easily. जो जल्दी से टूट सकता है या फूट सकता है या खराब हो सकता है. Okay, so that is the meaning of fragile.
Blossoms means the small, flowers, the flowers that are coming up. And quick to fall. Quick to fall is it will fall anytime. They are very delicate. That is why it is said as quick to fall. The tree gives him immense joy as he can see the stars and the blue sky through dappled green trees. He is very happy with the tree because he is able to see the blue sky, he is able to see the stars through the dappled green trees. Dappled means patches, patches, patches of light green and dark green. So you know how the trees are. Some of the leaves are light green in color, some are dark green. So he is finding it very beautiful that he can see patches of green trees, some dark green and some light green. So that is all about the poem in very short. Now we'll go into the details of the poem. First, I'll read the poem to you. You can just listen to the poem and then we will go into the details line wise. 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. Must have a tree of my own, I said, and watered it once and went to bed and forgot. But cherries have a way of growing. But cherries have a way of growing, though no one's caring very much or knowing. And suddenly, that summer, near the end of May, I found a tree had come to stay. It was very small, 5 months child, lost in the tall grass, running wild. Goats ate the leaves, the grass cutter split it apart, and a monsoon blight shriveled the slender stem. Even so, next spring I watched 3 new shoots grow. The young tree struggled, upward thrust, its arms in a fresh, fierce lust. For light and air and sun, I could only wait as one who watched, wandering while time and the rain made a miracle from green growing pain. I went away next year, spent a season in Kashmir, came back thinner, rather poor, but richer by a cherry tree at my door. 6 feet high, my own dark cherry, and I could scarcely believe it a berry. Ripened and jeweled in the sun, hung from a branch just one. And next year there were blossoms small, pink, fragile, quick to fall. At the merest breath, the sleepiest breeze, I lay on the grass at ease, looking up through leaves at the blue, blind sky, at the finches as they flew, and flitted through the dappled rain, while bees in an ecstasy drank of nectar from each bloom, and the sun sank swiftly, and the stars turned in the sky, and moon moths and singing crickets, and I, yes, I, praised night and stars and tree, that small, the cherry grown by me. So you have listened to the reading of the poem. You have understood the poem more or less. We'll go into the details of the poem. Here, the first two, three lines are telling us 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. Now, the story goes like this. Ruskin Bond, when he was in Shimla, when he was in his school, he was coming back from school, and as he was coming back from school one day, he visited the Masuri market. And he visited the Masuri market, and from there he bought some cherries. And he ate the cherries, he put them in his mouth, and by the time he reached home, there were only 3 cherries remaining. And at home,
he was staying with his grandfather. His grandfather was a retired forest ranger. So when he came and met his grandfather, there were only three cherries remaining with him. He offered one cherry to his grandfather and the other two he promptly put it in his mouth. तो उनके पास तीन cherries थे. उन्होंने अपने दादाजी को एक cherry दे दिया और बाकी दोनों अपने मुंह में डाल दिया है. And the cherries were not sweet, they were slightly sour, but still he enjoyed the cherries. Now, after eating the cherries, one seed was still, kept in his mouth. One cherry seed was remaining in his mouth. He was just rolling it again and again. एक जो बीज था चेरी का, वो उनके मुंह में ही उन्होंने रख लिया था. And after some time, he took the seed, placed it on his palm, and he asked his grandfather that is this cherry a lucky one? Is this cherry a lucky tree? And it was told by his grandfather that definitely the cherry is a lucky tree. But if you want something to be lucky, you have to make it work. So he didn't understand what his grandfather was saying. How do I make it work? How do I make the cherry tree work? So his grandfather confirmed again, saying that if you want anything to be lucky, you have to make it work. You cannot just keep something and say that it is lucky. So he asked his grandfather, how do I make this cherry seed lucky? So his grandfather said, you have to sow it in the soil. And that's what he does. He sows the cherry seed in the soil. So that is the context behind these three lines. 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. Now, the third line is the direct speech of the poet. Must have a tree of my own, I said. Now, this line suggests a sense of belonging. You can write down third line. Third line suggests a sense of belonging, a sense to own something. Now, this line I will connect it to the introduction I gave you all about the poet. If you remember, I had told you he was separated from his father at the age of 4, he was separated from his father, and probably because of that separation, there was a vacuum in his heart, mind. That is the reason why he wanted something of. He wanted to belong to somebody. He wanted somebody to belong to him. Okay? तो ये जो थर्ड लाइन है, वहां पर आप लिख सकते हो sense of belonging या sense to own somebody or something. So here the poet is having a vacuum. उनके अंदर कुछ खाली सा लग रहा है क्योंकि उनके फादर उनके साथ नहीं थे, इसीलिए शायद वो ऐसे चाहते हैं कि मेरा कुछ होना चाहिए, मेरा खुद का कुछ होना चाहिए. And this is a human tendency. All of us have this feeling that I should have something as my own. I should have somebody as my own. Like a mother owns her child. The mother is very happy when she has her child. The child is very happy when he has his own father. And people are very happy when they have their own house, when they have their own amenities. So this is a human tendency to own something or to have a sense of belonging. We move on with the poem. And watered at once and went to bed. Watered at once. Watered at once means he did his duty. We all must learn something from this line, that we must all do our duties at the proper time, and went to bed and forgot. Went to bed का ये मतलब नहीं है कि वो सच में बेड पे गए सोने के लिए. It doesn't mean that he literally went to bed. Actually, the story says that after sowing the seed and pouring water, he went to play cricket. Okay, so all of us should learn a lesson from the poet here, saying that after we have done our work, we need not worry about the result. We don't have to bother whether the result will be good or bad. We just have to keep on doing our duties, and that is what is being said here. And went to bed and forgot about it.
For this line, you can write the fourth and the fifth line together. Went to bed and forgot. ये जो lines है, इसका मतलब ये है sense of surrender. Please write down this. Went to bed and forgot. You can write down sense of surrender, which most of us don't do. Many a times we do our duties and we also bother about the results. We are worried about the results. We are worried about everything else. And then we find that the results may not be as we have expected. So it also reminds us of the uh, Bhagavad Gita, where Lord Krishna says that it is your duty to do your work and the results will be coming later on. You don't have to bother about the results. But cherries have a way of growing. Now, this part says that nature has its own way. You don't have to compel nature to do anything, as we discussed in our previous lesson. Also, if we do good to nature, nature will also give us good back. The same thing happens here. Cherries have a way of growing, though no one's caring very much or knowing. Cherries or the trees are not bothered whether anyone is taking care of me. It just grows the way it is being wanting to. So here, this line also reminds us that we should not bother about appreciation from others. Many a times we do work and we expect others to appreciate us, and when we don't get the appreciation, we are shattered. But that's not the right thing. Here, the cherry tree is reminding us that even if no one cares about us, even if no one appreciates us, and even if no one knows of our existence, we must continue with our work. Okay, so I hope these lines are clear to you. Now we move on to the figures of speech of these lines. You may write down. The fourth line, in the fourth line, the line is, and watered it once and went to bed. You all need not write the complete line. You can just write the first word and put dots and write the last line bed. And dot dot bed, and in bracket you can write fourth line. Fourth line. This is alliteration. The figure of speech here is alliteration. 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 Now, what is alliteration? You all have already studied in school, but still I'll once again tell you all what is alliteration. Alliteration is the figure of speech where the consonant sound is repeated in the beginning. Okay. Now, what are consonant sounds? All the alphabets except the vowels. Vowels कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U are the vowels. उसको छोड़कर जो बाकी alphabets है, they are called as consonants. So when the consonant sound is repeated in the beginning, that is called as alliteration. Okay, so we will write down the explanation of this line. Here, the consonant sound, W, you can put in single inverted comma, is repeated for poetic effect. Is repeated for poetic effect. That's it. Now we move down. Leave the next line. Go to the line after that. Though no one's caring very much or knowing. Write down the first word though, dot dot, and knowing. And in bracket you may write sixth line. This is anticlimax. The figure of speech here is anticlimax.
हाइफन CLIMAX एंटी क्लाइमैक्स. यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एंटी क्लाइमैक्स. Now what is anticlimax? When the incidents are arranged in descending order, that is called as anticlimax. I repeat, when the incidents are arranged in descending order, that is called as anticlimax. अब यहाँ पे आप देखोगे तो it is written as though no one's caring very much or knowing. So without knowing, how will you care? So actually it should have been knowing and then caring. That is the ascending order, but here it is written in the reverse order. Caring is written first and then knowing is written. So you can write down the explanation. The incidents are arranged in the descending order. DESCENDING. They are arranged in the descending order. Okay, now I have given you two figures of speech in these lines. One is alliteration, the other is anticlimax. Now we move on with the poem and its explanation. And suddenly that summer, near the end of May, I found a tree had come to stay. It was very small, 5 months child, lost in the tall grass running wild. Now here the poet is telling us that he had sown the seed, he had watered the plant, or he had watered that part of the soil and he just forgot about it, and he was continuing with his work. He didn't bother at all. But let's see what the result is. Near the end of May, that is, it's the summer season. The summer season is coming to an end. The rainy season is about to start. And here he finds one day when he comes to the garden, he's thrilled. He sees that there is a small plant that has come up. And he's comparing this plant to a 5 months child. So you can see here that he has a particular tendency of nurturing any living thing. And that is why he is mentioning here as it is very small. So that considerate nature you can see here of the poet. 5 months child, he is considering the plant to be very small, to be like a child. Lost in the tall grass running wild. Now, this small plant is in the middle of tall grasses. Okay? तो बहुत बड़े बड़े घास उगे हैं आजू बाजू में, और ये जो पौधा है वो बहुत ही छोटा है. And he is worried now about it being getting lost. ऐसे हो सकता है कि ये टॉल ग्रास के बीच में, ये लंबे लंबे जो घास आए हैं इसके बीच में ये जो छोटा सा पौधा है वो शायद गायब हो सकता है, गुम हो सकता है. So that shows the concern of the poet. Now here this line also reminds us that in our lives too, we may get lost in the big crowd of eminent people. There may be people who are very talented, there may be people who are very powerful, and we may get lost in that huge crowd. That is, now here lost doesn't mean literally getting lost, it means we may lose our confidence. Okay, there is no need for us to lose our confidence because others are better than us. It is absolutely okay. They are the way they are and we are the way we are. We just have to continue with our work. We need not lose our confidence. We need to be still very bold, and whatever we are being blessed, we should use that to the best. Now the next line says, goats ate the leaves. Now this is the first attack on the cherry tree. The cherry plant is just coming up and it is being attacked by the goat. The grass cutter sighed, split it apart. Now here comes a lady who has come. She has actually come to cut the grass. But though she has come to cut the grass, she also cuts off the plant. Now one thing we should remember here, she has not uprooted the plant. उन्होंने
उस प्लांट को, उस पौधे को पूरा निकाल नहीं दिया है, बस उसे काट दिया है ऊपर ऊपर से. She has just cut it from the upper part. So whenever a tree or plant is cut from the upper part, there is still a chance for the tree to grow. And a monsoon blight shriveled the slender stem. Now here, blight meaning is given to us, causing damage. Actually, it is a plant sickness. It is a disease for the plant. Scythe is also given in the glossary. Meaning is given. We'll just read it. A tool with a long curved blade at right angle to a long handle used to cut long grass and grain. So it is an instrument. It is a tool to cut the grass. So the second attack is also over, and the third attack is the disease, the sickness that has come on this plant, and because of that the plant has got shriveled. Shriveled meaning is also given here, dried. Ekdam सूख गया है. It was very thin, the stem was very thin, and now it has already become completely dry. Now here these three lines suggest to human life that we also may get severe attacks, several attacks from the society, from people outside. Maybe our situations may be bad, that we may be attacked. Okay, the situations may attack, and sometimes we feel upset and we may give up. But let's see what the seed is doing with these attacks. But before that, I would like to go to the figures of speech. The seventh line, and suddenly that summer near the end of May. If you see this line, and suddenly that summer near the end of May, here you will find that the sound, the consonant sound S is repeated. So you can write down this line, and dot dot May, bracket, seventh line. This is alliteration. This is alliteration. The consonant sound of S. The consonant sound of S is repeated for poetic effect. S should be in single inverted comma. Now there are a lot of examples of alliteration in this poem. I won't be dealing with all the examples because one or two or some more we will do, and by then you will understand what is alliteration. You can deal it by yourself. So this is the second example of alliteration. Now the next line, the eighth line, you will write down, I found a tree had come to stay. You can write down the first and the last words. I found a tree had come to stay. This is personification. 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 Now, personification also is done in school with you all, but I would once again remind you what is personification. Personification is a figure of speech where a human quality is attributed to an inanimate object or a non-living object or an idea or to an idea. I repeat, personification is a figure of speech where a human quality, okay, a human quality means a person's quality is attributed or given to a object, a non-living object, or to an abstract idea, to an idea. Okay, now abstract idea are things which you can't see, like example, hunger, poverty, or then pride, happiness. These are ideas which you cannot see, but you can experience it. So when a human quality is given to an object or it is given to an idea, that is called as, that figure of speech is termed as personification. Now here in this line you will find, I found a tree had come to stay. Now a tree coming to stay. So staying is the quality of a person which has been given to the tree.
So this is personification. You can write down the explanation. The human quality of staying, the human quality of staying is given to the object tree, is given to the object tree. Now coming to the next line. It was very small 5 months child. In this line, you will find that the poet is comparing the seed or the plant that has grown up. The plant is compared to a 5 months child. So there is comparison found here. So you can write down this line, and the figure of speech here is metaphor. 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 So metaphor is that figure of speech where there is indirect comparison. Okay. Now what is indirect comparison? Though the comparison is there, but words like, as, so, these words are not used. So comparison is definitely seen in this line. 5 months child and the plant. So there is a comparison which is seen, but the comparison is done indirectly. It is done without using like, so, as, etc. So hence you can write down metaphor. This is metaphor. Explanation. There is indirect comparison between the cherry plant and a 5 months old child, Now, if you combine this line and the next line, it was very small, 5 months child, lost in the tall grass running wild. Here you will see that there are two opposite words, small and tall. Okay, though they are not exactly opposite, but somewhere the ideas are opposite. Okay, small and tall. So when you have opposite words coming closer to each other, that figure of speech is called as antithesis. So you can write the next figure of speech. You can write the first word as it dot dot, and the last word you will write as wild, because we are combining both the lines. Wild will be the last word, and the figure of speech here is antithesis. 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 What is antithesis? I told you, when opposite words are used for more emphasis, to put more emphasis, to put more impact, when opposite words are used, that is called as antithesis. So you can write down the explanation. Opposite words oblique ideas. It's not necessary that the words have to be opposites alone. Even ideas can be opposite. Opposite words, oblique ideas. Now you can put in single inverted comma, small, close the inverted comma, and tall. Put tall also in single inverted comma. Tall are used to give more emphasis. Are used to give more emphasis. Now the last line, that is lost in the tall grass running wild. This line is also personification. Lost in the tall grass running wild is also personification. Why is it personification? Write down the explanation. The human quality of running is given to the grass. The human quality of running is given to the
grass. So we have almost three figures of speech in these few lines, that is antithesis, metaphor, and personification. Why antithesis? Because of small and tall opposite ideas. Metaphor, because of indirect comparison between the cherry tree and the 5 months child. And again, here you will find personification, because the human quality of running is given to the grass. So that is it. Then we have already done the next part. There, no figure of speech, no striking figure of speech, except that you should understand in these parts that the tree, the cherry plant, it's not a tree yet, it's still a plant. It has been attacked thrice. The goats are attacking it, the grass cutter woman is attacking it, and the blight, that is the sickness, is attacking it. We'll continue. Even so, next spring I watched three new shoots grow. The young tree struggled upward, thrust its arms in a fresh, fierce lust. As I told you, in our lives too, we may have attacks in different forms. But what do? We have to stand strong. That's what this cherry tree also has done. His grandfather had told him that if you plant this, you will come to know whether it is lucky or no. Only when you allow the seed to work, you will come to know whether it is lucky or no. And that is what this plant has proved, that it is definitely lucky. It is definitely very strong. So it has decided that it is not going to be losing its life. It has decided that it is not going to lose hope. And so the positive aspect here is in the next spring. Spring is a wonderful season where you have new leaves coming up on trees. So it suggests positivity. You can write spring here suggests positivity, and he finds that three new shoots have come up. Shoots here means the small leaves. Okay, तीन पत्ते आए हैं. The young tree struggle. Now the tree from a child, from a 5 months child, now it is mentioned as a young tree. Just as children grow up, they become youth. Same way, the tree has also become young. And once you become young, you know how the youth are. No, they are full of energy. They become aggressive. They want their rights to be fulfilled, and they are ready to fight for their rights. The same thing you can see here. It's struggling. It is not ready to give up. An upward thrust. Thrust meaning is given to us in the glossary. Pushed with force. So with a lot of energy, its arms in a fresh, fierce lust. Lust here means desire, a strong desire. And fears here in this particular part, it suggests aggressive. Aggressive means I want what I have desired for. That feeling, मैंने जो तय किया है वो मुझे चाहिए ही. ऐसा जो उनका दृढ़ निश्चय है, that is mentioned in this line. And what does it want? It wants light, air, and sun, the basic needs of life. Okay, I am not going to allow anyone to take away these rights from me. I am entitled for these rights. What are my rights? I should get light, I should get air, and I should get the sun. Because if you remember, when the plant was small or when it was a seed, it was just in the midst of the tall grasses. Okay, and there was a possibility that the grasses will try to put it down. So just like a youth, the young boy or the young girl, they fight for their rights. Similarly, this tree, this plant, which is now become very young, it is also fighting for its rights, basic rights, for the light, air, and the sun. So students, it's time up. We'll continue this in the next class. Thank you.
Good morning, students. Today our topic is natural resources. Okay, so last lecture we discussed about the biodiversity, its value, conservation. Okay, threats of biodiversity. Okay, so today we learn about the नॅचरल रिसोर्सेस. ओके, म्हणजे आज आपण काय करणार आहोत, नॅचरल रिसोर्सेस म्हणजे याला आपण काय म्हणतो, नैसर्गिक संसाधने असं म्हणतो या महत्वाच्या टॉपिकला. ओके, सो आपण हा टॉपिक आजपासून सुरू करतोय. ठीक. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस? ओके, द रिसोर्सेस विच कम फ्रॉम द नेचर. ओके, याला आपण काय म्हणतो, नॅचरल रिसोर्सेस. ओके, म्हणजे जी संसाधने. ओके, रिसोर्सेस याचा मराठीमध्ये अर्थ आहे संसाधने. ओके, the resources which come from the nature is called as a natural resources. ओके, मग कोणकोणते नॅचरल रिसोर्सेस आपल्याला मिळतात, तर ह्याच्यामध्ये नॅचरल रिसोर्सेस आहेत. वन मिनिट, जस्ट अ मिनिट. शेअर जाऊन बरोबर. Yeah. Good morning, class. Good morning. So sorry for first disturbance. Okay. So today we discuss about our new topic is the natural resources. Okay. So last lecture we discussed about the biodiversity. Okay. What is the meaning of biodiversity? Okay. Then the 10 biogeographic zones of India. Then we discuss about the biodiversity hotspot. Okay. Then we discuss about the values of biodiversity and the threats of biodiversity and why we conserve our biodiversity. Okay, म्हणजे आपली जी जैवविविधता आहे ती आपण का सांभाळली पाहिजे, त्याचं संरक्षण करणं का गरजेचं आहे. ओके, हे आपण कशामध्ये शिकलो, तर आपण या बायोडायव्हर्सिटी टॉपिक मध्ये शिकलो. ओके, त्या संदर्भात आपले योगेश सर आहेत, योगेश सरांनी काही गोष्टी महत्वाच्या सांगितल्या. त्याचबरोबर त्या जी बायोडायव्हर्सिटी आहे, जी जैवविविधता आहे, ओके, ती संवर्धन करण्यासाठी कोणकोणत्या संस्था काम करतायत भरपूर वर्षापासून, यांचं याबद्दलची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला स्नेहा मॅमने सांगितली तुम्हाला. ओके, सो आज आपण काय करणार आहोत की टुडे वी डिस्कस अबाउट अवर न्यू टॉपिक इज अ नॅचरल रिसोर्सेस. ओके, नॅचरल रिसोर्सेस म्हणजे काय मुलांनो, की नॅचरल रिसोर्सेस म्हणजे नैसर्गिक संसाधने. ओके, सो yes, so natural resources. Okay, the resources which come from the nature. Okay, this called as a natural resources. म्हणजे अशी काही संसाधने आहेत की जी आपल्याला निसर्गामधून मिळतात. ओके, त्यासाठी आपण स्वतः म्हणजे मनुष्याने त्यामध्ये काही दखल किंवा आपण हस्तक्षेप करण्याची काहीही गरज नसते. ओके, तर त्याला आपण काय म्हणतो, नॅचरल रिसोर्सेस. ओके, मी पुन्हा एकदा याची डेफिनेशन, याची जी टर्म आहे ती मी पुन्हा एकदा सांगतोय की नॅचरल रिसोर्सेस मीन्स the resources which come from nature is called as a natural resources. Okay, so these resources either biotic as well as abiotic. Okay, म्हणजे हे जैविक सुद्धा असू शकतात किंवा अजैविक सुद्धा असू शकतात. ओके, सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ बायोटिक क्लास?
Okay, what is the meaning of biotic? Okay, so biotic means living. Okay, and abiotic resources means a non living, म्हणजे जैविक घटक आणि अजैविक घटक. ओके, सो तुमच्यापैकी कोणी मला सांगू शकेल का रे? यस, तुमच्यापैकी मला कोणी सांगू शकेल का की ही जैविक जे बायोटिक रिसोर्सेस आहेत ते कोणकोणते असणार? बायोटिक रिसोर्सेस. यस, एनी वन ऑफ यू? यस, बायोटिक रिसोर्सेस म्हणजे काय काय येणार? कोणकोणते घटक येणार? या, एनी वन ऑफ यू? कोणी सांगू शकेल का मला? यस क्लास, बायोटिक रिसोर्सेस मध्ये कोणकोणते येणार? येस, सो बायोटिक वॉटर मध्ये तुम्ही सांगताय की लँड आहे, वॉटर आहे. ओके, येस, लँड आहे, वॉटर आहे. ओके, नो 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 नो, बायोटिक रिसोर्सेस, बायोटिक मीन्स लिव्हिंग. ओके, येस, बायोटिक मीन्स लिव्हिंग. लिव्हिंग मध्ये काय काय येणार? प्लांट्स, ॲनिमल्स, मायक्रो ऑर्गॅनिझम शिवमने सांगितलं. ओके, आणि जे अबायोटिक रिसोर्सेस आहेत, अबायोटिक रिसोर्सेस म्हणजे कोणते येणार? की अबायोटिक मीन्स नॉन लिव्हिंग. ओके, त्याला जीव नाही असा. ओके, इट्स अ नॉन लिव्हिंग. लाईक त्याच्यामध्ये कोणकोणतं येणार? एअर, वॉटर, सॉइल. ओके, दिस ऑल आर दी अबायोटिक रिसोर्सेस. ओके, नाउ वेट क्लास. या, सो सी क्लास ओव्हर हियर की आपण आतापर्यंत आपण काय बघितलं की हे बायोटिक आणि अबायोटिक रिसोर्सेस आपल्याला निसर्गामधून मिळतात. ओके, नेचर मधून मिळतात. पण आता आपण काय बघतोय? येस, आता आपण काय बघतोय की ह्याच्यामध्ये दे आर दी टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस. ओके, येस, दे आर दी टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस. फर्स्ट इज अ रिन्युएबल सोर्स अँड अनदर वन इज अ नॉन रिन्युएबल सोर्स. ओके, वेट क्लास. मला त्यांना कमेंट दिसले पाहिजे. नाही दिसणार सर. ह्याच्यामध्ये दिसतात ना सर, ते उत्तर देत आहेत. बरं, ओके. मला फक्त ते नाही म्हणा सर. मग ओके, ठीक आहे, चालेल चालेल. मला ह्याच्यावर आणून द्या ना, डायरेक्ट स्लाइड्स मोठी करा. ठीक आहे, काय हरकत नाही. या, थँक्यू. सो दिस नॅचरल रिसोर्सेस आपल्याला का गरजेचे आहेत की बाबा दिस नॅचरल रिसोर्सेस आर इसेन्शियल फॉर द लिव्हिंग ॲज वेल एज द प्रॉस्पेरिटी अँड द वेलफेअर ऑफ द ह्युमन सोसायटी. ओके, ॲज वेल एज ॲनिमल्स टू. ओके, सो हे रिसोर्सेस आपल्याला का गरजेचे आहे की आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये ज्या गरजा आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी हे जे नॅचरल रिसोर्सेस आहेत ते महत्वाचे आहेत. ओके, सो आता मी तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी सांगितलंय की या नॅचरल रिसोर्सेसचे आपल्याला दोन टाइप्स आहेत. फर्स्ट इज a renewable source and second is a non-renewable source. Okay, they are the first source of natural resources is a renewable source. Okay, so what is the meaning of renewable source class? So renewable resources means these resources are renewal. Okay, they are the म्हणजे थोडक्यात हे रिसोर्सेस आपण पुन्हा पुन्हा काय होतात? निर्माण होतात. ओके, याला काय म्हणतो आपण? रिन्युएबल सोर्स. म्हणजे आपण हे जे रिसोर्सेस आहेत हे आपण पुन्हा पुन्हा निर्माण होताना आपण बघू शकतो. उदाहरणार्थ रेनफॉल. ओके, जो पाऊस आहे तो बघा आपल्याला दरवर्षी बघायला मिळतो कमी जास्त प्रमाणात. याच्या व्यतिरिक्त सन एनर्जी ही कधी संपणार आहे का? ओके, नाही. ओके, सो सोलर एनर्जी, हायड्रो पॉवर मीन्स रेनफॉल. ओके, मीन्स वॉटर. ओके, as well as biomass energy म्हणजे plants as well as geothermal energy. These are the renewable resources. ओके, हे त्याचे एक्झाम्पल आहे. कुठकुठले आहेत? सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी. बायोमास एनर्जी आपल्याला ही प्लांट्स पासून मिळत असते. त्यानंतर हायड्रो पॉवर एनर्जी, ही जी आपल्याला एनर्जी आहे ती आपल्याला रेनफॉल, ओके, वॉटर पासून मिळत असते. त्यानंतर आपण बघतोय जिओथर्मल एनर्जी. ओके, हे आपण पूर्ण डिटेल मध्ये पुढच्या काही स्लाइड्स मध्ये आपण बघणार आहोत. ओके, ही जिओथर्मल एनर्जी आपल्याला पृथ्वीच्या गर्भापासून म्हणजे दिस एनर्जी इज कम फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. ओके, अर्थ क्रस्ट म्हणजे जो आपला बाह्य प्रावरण आहे, कवच आहे, तिथून आपल्याला ही एनर्जी मिळत असते. ऍज वेल एज अजून एक महत्वाची एनर्जी आहे ती म्हणजे विंड एनर्जी. याला आपण मराठीमध्ये पवन ऊर्जा असं म्हणतो. ओके, सो दिस ऑल आर दी टाइप्स ऑफ दी रिन्युएबल रिसोर्सेस. ओके, these are the renewable sources. क्लियर झालं सगळ्यांना? नेक्स्ट. ओके, the second type is a non-renewable resources. Okay, so non-renewable resources means those resources which cannot be reproduced again and again. Okay, म्हणजे हे जे रिसोर्सेस आहेत हे पुन्हा पुन्हा निर्माण करता येत नाही. एकदा ह्याचा वापर आपण केला की हे पूर्णपणे संपून जाणार. ओके, तर त्याला आपण काय म्हणतो? नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस. ओके, सो
त्याचे कोणकोणते एक्झाम्पल आहेत क्लास हे आपण स्लाइड्सवर बघतोय. फर्स्ट आहे फॉसिल फ्यूल्स. ओके, सो फॉसिल फ्यूल्स मध्ये काय काय येतं? ऑइल, ओके, कोल, ओके, ऍज वेल एज द व्हेरियस गॅसेस, डिझेल, पेट्रोल. ओके, हे सर्व आपण ऑइल मध्ये बघणार. नंतर आपण कोल बघितलं, याला आपण कोळसा म्हणतो. ओके, देन नॅचरल गॅस. ओके, जेव्हा आपण पेट्रोल डिझेल याचं उत्खनन करत असतो किंवा आपल्या त्यासाठी जे प्रोसेस असतात त्यामधूनच आपल्याला नॅचरल गॅस हा मिळत असतो. ओके, त्याच्याबरोबर आहे न्यूक्लिअर एनर्जी. ओके, आता तुम्ही म्हणाल की ही न्यूक्लिअर एनर्जी हा नॉन रिन्युएबल सोर्स कसा झाला? ही तर क्लीन एनर्जी आहे. ओके, पण मुलांनो की या न्यूक्लिअर एनर्जीसाठी लागणारे जे रेडिओ ऍक्टिव्ह मटेरियल आहे, जे मिनरल आहे, ओके, यस, त्याला आपण काय म्हणतो? यस, युरेनियम. ओके, युरेनियम 235, युरेनियम 238. ओके, जे मिनरल्स आहेत ते पृथ्वीच्या गर्भामध्ये किंवा जे आपण ओव्हरऑल क्रस्ट बघतो त्यामध्ये हे कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत. हे पण रिसोर्सेस हे कधी ना कधी संपणार आहेत. सो दॅट्स वाय द न्यूक्लिअर एनर्जी इज कम फ्रॉम द कशामध्ये जाते? नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस मध्ये. ओके, सो हे झाले त्याचे एक्झाम्पल. ओके, हेच तुम्हाला ऍट द टाइम ऑफ वायवा तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारले की रिन्युएबल सोर्सेस कोणकोणते, त्याचे एक्झाम्पल सांगा. नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस हे कोणते आहेत, त्याचे एक्झाम्पल सांगा. ओके, या. सो नेक्स्ट नाउ वी डिस्कस अबाउट द युजेस ऑफ रिन्युएबल रिसोर्सेस. आता आपण टाइप्स बघितले नॅचरल रिसोर्सेसचे कोणकोणते आहेत. फर्स्ट इज ए रिन्युएबल सोर्स, सेकंड इज अ नॉन रिन्युएबल सोर्स. नाउ वी डिस्कस अबाउट द युजेस ऑफ रिन्युएबल रिसोर्सेस. ओके, सो आता आपण काय करणार आहोत की जी सोलार एनर्जी आहे ती आपल्याला कशी उपयोगी पडते. ओके, ओके, त्याचं महत्व काय आहे आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये आपण ते आता बघणार आहोत. ओके, सो दिस सोलार एनर्जी इज कम फ्रॉम द सन. ओके, अँड दिस सन एनर्जी, सोलार एनर्जी इज ए इनएग्झॉस्टेबल नॅचरल रिसोर्सेस. ओके, हा इनएग्झॉस्टेबल इथे मी बोल्ड अक्षरामध्ये लिहिलेला आहे. याचा अर्थ काय मुलांनो की हा कधी न संपणारा हा नैसर्गिक संसाधने आहे. मीन्स दिस रिसोर्सेस, ओके, दी कॅन नॉट बी एंडेड. ओके, कधीही संपणार नाहीत असे हे रिसोर्सेस आहेत. ओके, सो सन इज ए इनएग्झॉस्टेबल नॅचरल रिसोर्सेस. ओके, इट इज अ नॉन पोल्युटिंग रिसोर्सेस. ओके, दीज आर दी नॉन पोल्युटिंग. ह्याच्यापासून जेव्हा आपण सोलर एनर्जी आपल्याला मिळते ती पोल्युटिंग आहे का? त्यापासून कुठलं एअर पोल्युशन होत आहे का? वॉटर पोल्युशन होत आहे का? तर नाही. ओके, दीज आर दी नॉन पोल्युटिंग सोर्स ऑफ द एनर्जी. ओके, सो ह्याच्यामध्ये या आपण जे सोलार पॅनल बघतोय आपण या ह्याच्यामध्ये एक काळं एक पॉलिथिन शीट ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता. ओके, तर हे आहे फोटोव्होल्टेइक. ओके, सेल्स. ओके, ह्याच्यामध्ये मोस्टली सिलिकॉन हा घटक त्याच्यामध्ये असतो आणि तो सिलिकॉन काय असतो की सन एनर्जी हा कॅप्चर करत असतो. ओके, सो असं काय त्यामुळे काय होतं की सोलार हीट होतं ते पूर्ण पॅनेल आणि त्यामुळे काय होतं की पाणी गरम किंवा आपण जी लाईट बघतो, ओके, ती आपण लाईट आपल्या गावाकडे बघा की जे सोलार पॅनल, ओके, एलईडी यूज केले जातात. ओके, हे त्याचे एक्झाम्पल आहे. खाली आपण एक्झाम्पल बघू शकतो की सोलार रूफ आहे. ओके, सोलार वॉटर पंप आहेत. ओके, की ते यूज करतात. ओके, सो दिस एनर्जी कन्व्हर्शन अलाउज solar to be used to be power automotives like solar lights. ओके, तर आपली जी महाराष्ट्र सरकार आहे, ओके, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट आहे, त्यांनी काय केलेलं आहे क्लास की एक सोलार वॉटर पंप स्कीम ही एक नवीन जी आपले शेतकरी आहेत त्यांच्यासाठी सुरू केलेली आहे. ओके, सो दिस इज द ऑल द युजेस ऑफ द सोलर एनर्जी. नाउ वी डिस्कस अबाउट द हायड्रो इलेक्ट्रिक power. Okay, so this sources is come from the water. Okay, या जो आपला वॉटर रिसोर्सेस आहे, रिन्युएबल रिसोर्सेस आहे, नॅचरल रिसोर्सेस, त्यापासून ही हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर एनर्जी काय केली जाते? तयार केली जाते. ओके, सो दिस इज अ कशासाठी महत्वाचा आहे हा वॉटर रिसोर्सेस? तर दिस इज अ इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो डॅम्स विच प्रोव्हाइड्स द इरिगेशन फॅसिलिटी. म्हणजे आपण वॉटर कशासाठी यूज करतो? तर आपण ड्रिंकिंग वॉटर साठी करतो, गार्डनिंग साठी यूज करतो, फार्म ऑपरेशन लाईक इरिगेशन फॅसिलिटीज, ओके, त्यासाठी आपण यूज केला जातो वॉटर रिसोर्सेस. याच्या व्यतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करण्यासाठी, तयार करण्यासाठी आपण काय करतो की ही
जो वॉटर रिसोर्सेस आहे, नॅचरल रिसोर्सेस आहे, हा काय केला जातो, यूज केला जातो. ओके, सो याच्या व्यतिरिक्त ज्या समुद्राच्या लाटा आहेत, ओके, हा पण एक वॉटरच आहे ते सुद्धा. ओके, मग त्याच्यापासून आपण काय केलं जातं, जी टायडल एनर्जी आहे, ओके, समुद्राच्या लाटापासून मिळणारी एनर्जी, ओके, ती काय केली जाते, आपल्याला तयार केली जाते. ऍज वेल एज इंडस्ट्रियल कुलिंग. ओके, इंडस्ट्रियल कुलिंग ऍक्टिव्हिटीसाठी सुद्धा आपल्या या पाण्याचा म्हणजे वॉटर रिसोर्सेसचा यूज केला जातो. ओके, जर कोणी न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट कोणी व्हिजिट केली असेल किंवा त्याचा मेकॅनिझम बघितलं असेल, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा हार्ड वॉटर अँड सॉफ्ट वॉटर असे पाण्याचे 2 प्रकार त्या ठिकाणी यूज केले जातात. ओके, येस, सो हे आपण 2 युजेस बघितले. आता नेक्स्ट बघतोय की बायोमास एनर्जी. आपण मी थोड्या वेळापूर्वी मी सांगितलेलं तुम्हाला की बायोमास एनर्जी. ओके, बट ही बायोमास जे आहे ते आपल्याला कुठून मिळतं रे? पहिलं बायोमास म्हणजे काय? ओके, सो बायोमास इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ कार्बन इज स्टोअर इन अ वूड. ओके, येस, त्याला काय आपण म्हणतो, बायोमास म्हणतो. दे आर द 2 टाइप्स ऑफ बायोमास. फर्स्ट इज अ लिव्हिंग बायोमास अँड सेकंड वन इज अ नॉन लिव्हिंग बायोमास. आता या ज्या स्लाइड मध्ये, या फॉरेस्ट मध्ये जे बायोमास प्रेझेंट आहे ते आहे लिव्हिंग बायोमास. पण जेव्हा हे झाड हे मृत्युमुखी पडतं किंवा हे मरून पडतं किंवा त्याला कट करतो आणि आपण हे कोळशासाठी किंवा जाळू लाकडासाठी यूज केलं जातं, तर त्याच्यामध्ये असणारं जे बायोमास आहे, त्याच्यामध्ये असणारं जे कार्बनचं प्रमाण आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, नॉन लिव्हिंग बायोमास म्हणतो. ओके, तर आपलं जे फॉरेस्ट, ओके, द फॉरेस्ट इज अ नॅचरल रिसोर्सेस. त्याच्यापासून आपल्याला काय काय मिळतं रे क्लास? ह्याच्यामध्ये आपल्याला बरेचसे आपल्याला त्याचे उपयोग आहेत. ओके, जे बरेचसे आपले जे आदिवासी बंधू भगिनी आहेत, ओके, ते या जंगलामध्ये राहत असतात आणि ते कसं यूज करतात त्याचा, आणि आपण सुद्धा जे शहरामध्ये असणारी जी सर्व ह्युमन पॉप्युलेशन आहे ती कसं यूज करते, तर या तुम्ही स्लाइड्स मध्ये बघताय की फ्युअल वूड म्हणजे जळाऊ लाकूड आहे, त्याच्याबरोबर चारकोल म्हणजे ज्याला आपण कोळसा म्हणतो. ओके, बांबू. ओके, ज्या सध्याच्या सिटीमध्ये जेव्हा कन्स्ट्रक्शन, ओके, जेव्हा एखादी बिल्डिंग आपण बांधत असतो किंवा घर बांधत असतो, तेव्हा तुम्ही तिथले मजूर बघत असता की ते काय करतात, बांबूचा कशासाठी, त्यांचं कशासाठी काम करण्यासाठी या बांबूचा ऍज अ सपोर्ट म्हणून त्याचा यूज केला जातो. ओके, याच्या व्यतिरिक्त आपले वेगवेगळे मटेरियल्स, हँडीक्राफ्ट्स बनवण्यासाठी या बांबूचा उपयोग केला जातो. याच्या व्यतिरिक्त ऑइल्स. आता तुम्ही म्हणाल की फक्त जमिनीमधूनच, ओके, आपल्याला फक्त ऑइल मिळतं, तर तसं नाही. ओके, तर असे काही नॅचरल ऑइल्स जे फॉरेस्ट मधून मिळतात, उदाहरणार्थ निलगिरी ऑइल आहे, ओके, जे आपल्याला फॉरेस्ट प्रोडक्ट पासून मिळत असतात. याच्या व्यतिरिक्त फायबर्स आहेत. ओके, फायबर्स म्हणजे जे आपण जळाऊ लाकूड असतं ना, ते बांधण्यासाठी जे आदिवासी जे आपले बंधू भगिनी आहेत ते काय करत असतात, तर या फायबर्सचा म्हणजे या नॅचरल दोरा, जो दोरा म्हणतो, थ्रेड म्हणतो, याचा यूज केला जातो. याच्या व्यतिरिक्त फ्लॉसेस. ओके, फ्लॉसेस म्हणजे काय मुलांनो, द फ्लॉसेस इज नथिंग बट द टाइप्स ऑफ कॉटन. ओके, जे आपण संध्याकाळी झोपताना जी पिलो यूज करतो, ज्याला आपण उशी म्हणतो मराठीमध्ये, तर त्यामध्ये जे हे फ्लॉसेस आहेत, ओके, ओके, द टाइप ऑफ कॉटन, हे फ्लॉसेस यूज केले जातात. याच्या व्यतिरिक्त डे टू डे लाईफ मध्ये, ओके, जे ॲनिमल्स, वेगवेगळे जंगली श्वापद आहेत, जे मोस्टली हार्बिओरस आहेत. ओके, हार्बिओरस म्हणजे फक्त जे झाडाच्या पानावर किंवा फळांवर उपयोगी म्हणजे डिपेंडंट आहेत, तर ते आपल्याला काय मिळतात जंगलापासून, त्यांना डे टू डे लाईफ मध्ये कन्झम्पशन करण्यासाठी फ्रुट्स, ओके, फळं मिळतात. याच्या व्यतिरिक्त मेडिसिनल यूज आहे. ओके, आपल्या गार्डन म्हणजे आपल्या घराच्या बाहेर जे आपण गार्डन बघतो, होम गार्डन बघतो, ओके, येस, किंवा टेरेस गार्डन बघतो, तर त्यामध्ये बरेचसे मेडिसिनल प्लांट्स तुम्ही लावलेले असाल. ओके, ते तर डायरेक्ट तुमच्या जे टेरेस गार्डन आहे किंवा तुमचं होम गार्डन आहे तिथे आले नसतील. ओके, डायरेक्टली आले नाहीयेत, तर ते पहिले फॉरेस्ट मध्ये सापडत असणार. नंतर जेव्हा जे आपले पूर्वज आहेत त्यांनी ते तिकडून आणलेले असणार आणि आता रेग्युलर डे टू डे लाईफ मध्ये आपण हे यूज करतोय. तर कोणकोणते मेडिसिनल प्लांट्स आहेत, तर मी तुम्हाला सांगतो क्लास की एलोव्हेरा, ज्याला आपण कोलफड म्हणतो, ऍज वेल एज द ऑसिमम सॅन्टम, ज्याला आपण तुळस म्हणतो. ओके, नंतर सर्पगंधा. ओके, सर्पगंधा आहे, तुळस आहे, कोरफड आहे, आवळा आहे. ओके, नंतर शतावरी आहे. असे वेगवेगळे मेडिसिनल युजेस, ओके, हे आपल्याला फॉरेस्ट पासून मिळत असतात.
ओके यस. आणि आता बरेचसे आता ज्या कोरोनाच्या या कालावधीमध्ये लॉकडाऊन मध्ये बरेचसे जे ह्युमन पॉप्युलेशन होतं ते आयुर्वेदिक मेडिसिन साठी सुद्धा आग्रही होतं. ओके सो हे रिसोर्सेस आपल्याला जंगलामधून फॉरेस्ट मधून आपल्याला मिळत असतात. याच्या व्यतिरिक्त केन आहे. ओके जे आपली आजोबांची जुनी खुर्ची तुम्ही बघितली असाल ओके गावाकडे किंवा शहरामध्ये ओके तर ती कशापासून बनलेली असते तर ही केन बांबू सारखाच एक वृक्षाचा प्रकार आहे. ओके इज अ ग्रास. ओके तर त्यापासून ही केन ओके हे केन आपल्याला काय मिळतं हे जंगलामधून आपल्याला मिळत असतं. याच्या व्यतिरिक्त ग्रासेस. ओके ग्रासेस म्हणजे गवत. ओके हे ग्रासेस आपल्याला कुठून मिळत असतं रे क्लास तर हे आपल्याला जंगलामधून मिळत असतं. तर तिथले जे हार्बिओरस आहेत ओके डिअर असेल ओके सांबर असेल ओके नंतर चिंकारा असेल ओके याच्या व्यतिरिक्त वाईल्ड ऍस असेल ओके जंगली गाढव असेल तर हे आपल्याला कुठे जंगलामधून त्यांच्या डे टू डे लाईफ मध्ये हे जे डेली कन्झम्पशन साठी हे ग्रासेस युज करतात. याच्या व्यतिरिक्त आपण जे घरामध्ये फर्निचर युज करतो ना क्लास ते आपल्याला जंगलामधून मिळत असतं. त्यासाठी आपण सागवान नंतर शिसम या अशा वृक्षांचा युज करतो. याच्या व्यतिरिक्त जे रबर आहे कोड रबर आपण जो युज करतो ओके तर हे आपलं रबर हे जे एक वृक्ष आहे या रबर वृक्षापासून आपण हा आपल्याला रबर मिळत असतं. याच्या व्यतिरिक्त हनी म्हणजे मध हे आपल्याला जंगलामधून मिळत असतात. तर हे आपले वेगवेगळे युजेस आहेत. ओके सो फक्त एवढेच युजेस नाहीत त्यासाठी मी इथे दॅट्स इट लिहिलेलं आहे. एवढेच युजेस नाहीत असे बरेचसे विविध प्रकारचे युजेस आपल्याला काय मिळतात ओके उपयोग आहे तो आपल्याला जंगलामधून मिळत असतो. ओके त्यानंतर आपण दुसरं आय होप हे तुम्हाला जे मी आता सांगितलेलं आहे ते सगळ्यांना समजलं असेल आणि त्यासाठी आपण झाड जगवणं ओके आपण जेव्हा लावतो झाड ओके पावसाळ्याच्या दरम्यान किंवा हिवाळ्यामध्ये त्यानंतर आपण ते जगवणं सुद्धा गरजेचं आहे कारण त्याच्यापासून आपल्याला किती यूज होते ओके हे आपण यामध्ये बघतोय. ओके येस सो आय होप सर्वजण झाडांचं प्लांटेशन सुद्धा करतील. याच्या व्यतिरिक्त त्याची जोपासना सुद्धा सर्वजण करतील. यानंतर आपण बघतोय जिओथर्मल एनर्जी. मी थोड्या पूर्वीच तुम्हाला सांगितलेलं की पृथ्वीच्या भूगर्भामध्ये जी असणारी जी हीट आहे ओके जी उष्णता आहे त्याच्यापासून काय केलं जातं रे ही जिओथर्मल एनर्जी आपल्याला मिळवली जाते. सो दिस जिओथर्मल एनर्जी इज नॅचरली ऑकरिंग हीट फ्रॉम द इंटेरियर ऑफ द अर्थ म्हणजे पृथ्वीच्या भूगर्भातून ही आपल्याला एनर्जी ही मिळत असते. याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला ही जी एनर्जी ही कशी मिळते रे की दिस एनर्जी इज कम फ्रॉम द मॅग्मा मोल्टन रॉक मटेरियल द पेन द सरफेस ऑफ द अर्थ म्हणजे जो मॅग्मा आहे ओके मॅग्मा आहे किंवा जो लावा आहे ओके ओके मॅग्मा आहे त्यापासून आपल्याला काय मिळत असते ही जी जिओथर्मल एनर्जी आहे ओके हीटच्या स्वरूपात आपल्याला मिळत असते. ओके सो दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट वॉटर अँड स्टीम म्हणजे ही गरम पाण्याच्या स्वरूपात सुद्धा असू शकते किंवा स्टीम म्हणजे वाफेच्या स्वरूपात सुद्धा असू शकते. ओके या पिक्टोरियल डायग्राम मध्ये तुम्ही बघू शकता की ही जी जिओथर्मल एनर्जी आहे त्याचं जे मेकॅनिझम आहे ते कसं युज केलं जातं तर त्या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की पृथ्वीच्या भूगर्भामध्ये इथे हॉट वॉटर जे असतं त्यापासून काय केलं जातं एका पाईपच्या माध्यमातून ही स्टीम असेल ओके ती वर खेचली जाते. त्यानंतर टर्बाईन आणि जनरेटर मध्ये ही प्रोसेस केली जाते आणि त्यानंतर ही सर्व काय केली जाते यूज केली जाते. ओके तर ही एनर्जी कुठे मिळते रे क्लास तर ही आपल्या भारतामध्ये पुगा व्हॅली म्हणून एक ठिकाण आहे लडाख मध्ये ओके जो आता सध्या आपल्या भारताचा केंद्रशासित प्रदेश आहे. तर या लडाख मध्ये पुगा व्हॅली म्हणून एक ठिकाण आहे तर या ठिकाणी ही जिओथर्मल एनर्जी आपल्याला मिळते. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द युजेस ऑफ द नॅचरल रिसोर्सेस. ओके ह्याच्यामधनं आपण बघितले डायरेक्ट युजेस बघितले डायरेक्ट यूज बघितला आपण. आता याच्या व्यतिरिक्त काही इनडायरेक्ट बेनिफिट्स आहेत. ओके तर हे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हे कोणकोणते आहेत क्लास की बघा समुद्राच्या ओके जो किनारे आहेत ओके जे आपले किनारी प्रदेश आहेत ज्याला आपण सी ऑफशोर ओके असं म्हणतो. ओके समुद्र किनारी जे मँग्रोव्ज असतात ओके जिला आपण कांदळवन असं म्हणतो तर त्या ठिकाणी जी असणारी जे मँग्रोव्ज आहेत ते काय करत असतात क्लास की जे समुद्राच्या लाट जे आपण सायक्लोन येतं ओके किंवा जे स्ट्रॉम असतं ओके त्याला कंट्रोल करण्याची जे काम असतं ते कोण करत असतं तर हे मँग्रोव्ज करत असतात. याच्या व्यतिरिक्त ते जे मँग्रोव्ज आहेत ते काय करतात की बर्ड्स ओके ऍज वेल एज जो
फिश आहेत जे समुद्रामधून त्या खाडीच्या प्रदेशात येतात, तर त्यांच्यासाठी ब्रीडिंग हॅबिटॅट म्हणून हे काम करत असतात. याच्या व्यतिरिक्त मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की जो ओशन आहे तो सर्वात जास्त काय करत असतो, कार्बन सिंक करत असतो, म्हणजे कार्बनचं अॅक्युमुलेशन करत असतो. याच्यानंतर जो दुसरा सगळ्यात मोठा कार्बन सिंक कोण आहे रे, तर तो आहे फॉरेस्ट. ओके, म्हणजे सगळ्यात जास्त कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कोण करतं, सेकंड मोस्ट, तर ते आहे फॉरेस्ट. ओके, याच्यानंतर आपण काय करणार आहोत, तर याच्या व्यतिरिक्त कोणकोणते बेनिफिट्स आहेत, तर कल्चरल बेनिफिट्स आहेत. ओके, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स आहेत. कल्चर बेनिफिट्स म्हणजे काय, की तुम्ही वेगवेगळे आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये वेगवेगळे सण उत्सव साजरा करतो. ओके, तर दुर्गाष्टमीच्या वेळी जे दुर्गाचं जे वाहन आहे ते आहे वाघ आहे, ज्याच्या व्यतिरिक्त सिंह आहे, तर त्याची आपण पूजा केली जातो. ओके, तर ते आहेत आपले कल्चरल. ओके, कल्चर लाईफ मध्ये आपण या प्राण्यांचा ओके कसा उपयोग होतो, ओके, हे जे बेनिफिट्स आपल्याला कसे मिळतात, ओके, तर हे आपण बघतो. याच्या व्यतिरिक्त ऍस्थेटिक, ओके, ऍस्थेटिक बेनिफिट्स कोणकोणते आहेत, जेव्हा तुम्ही बोर होता, ओके, त्यावेळी तुम्ही काय केलं जातं, तुम्ही एखाद्या गार्डन मध्ये, ओके, एखाद्या गार्डन मध्ये जातात, तर तिथे असणारी जी शोभिवंत जी फुलं आहेत, झाडं आहेत, तिथे बसून तुम्हाला काय मिळतं, छान वाटतं. ओके, तर हे आपल्याला ऍस्थेटिक बेनिफिट्स हे आपल्याला कोणापासून मिळत असतात, तर हे आपल्याला या नॅचरल रिसोर्सेस पासून मिळत असतात. ओके, हे आपण डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट्स बघितले, त्यानंतर कल्चरल एस्थेटिक बेनिफिट्स बघितले. त्यानंतर आपण बघणार आहोत नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस जे आहेत त्यांचे युजेस बघणार आहोत. ओके, येस, तर मी सांगितलेले कोणकोणते होते, की मोस्टली ऑइल आहे, कोल आहे, नॅचरल गॅस आहे, न्यूक्लिअर आहे, हे त्याची एक्झाम्पल आहे. आता आपण युजेस बघूया. ओके, येस, सो ऑइल, ओके, तर त्याची कोणकोणते एक्झाम्पल आहेत रे क्लास, तर त्याचे एक्झाम्पल आहेत पेट्रोलियम, डिझेल, केरोसिन. ओके, हे आपल्याला कशापासून, हे कशाचे, ऑइलचे एक्झाम्पल आहेत. ओके, सो दीज आर दी एक्झॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, म्हणजे हे जे रिसोर्सेस आहेत हे कधी ना कधीतरी संपणार आहेत. ओके, सो दॅट्स वाय इथे त्यांनी काय सांगितलंय, की जे ऑइल आहे इज ए एक्झॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, म्हणजे कधीतरी संपणारा स्रोत आहे. ओके, ओके, देन when this fuel are burned, ओके, जेव्हा जो आपला जो ऑइल आहे काय केलं जातं, जळलं जातं. ओके, जळतं तेव्हा काय होतं त्यापासून, की कार्बन डायऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रोजन डायऑक्साईड यासारखे जे वायू आहेत, ओके, ते काय केले जातात, की जे आपल्या ऍटमॉस्फिअर आहेत त्यामध्ये पसरले जातात, आणि दिस गॅसेस आर दी सोर्स ऑफ दी पोल्युशन. ओके, सो इज ऑल अबाउट द ऑइल अँड इज अ नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस. त्याचे एक्झाम्पल कोण आहेत, ओके, कुठे कुठे मिळतात हे ऑइल, तर आपलं जो भारतामध्ये जो आसामचा भाग आहे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, त्याच्यामध्ये मोस्टली जिगबुई हे जे ठिकाण आहे त्या ठिकाणी आपल्याला ऑइल रिझर्व्ह आहे. याच्या व्यतिरिक्त जे मुंबई हाय म्हणून एक आपला एक छोटासा एरिया आहे, तर तो आहे अरेबियन सी मध्ये, जो आपला अरबी समुद्र आहे त्या ठिकाणी हा जो ऑइल रिझर्व्ह आहे. ओके, तर त्या ठिकाणी आपल्याला हे ऑइल मिळतं. याच्या व्यतिरिक्त जे खंबायतचा आखात आहे गुजरातच्या जवळ, ठीक आहे, त्या ठिकाणी अंकलेश्वर म्हणून एक ठिकाण आहे, तर त्या ठिकाणी सुद्धा ऑइल रिझर्व्ह आहेत, तर त्या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला ऑइल मिळतं. पण जगामध्ये सगळ्यात जे जास्त ऑइल रिझर्व्ह आहेत ते आहेत मोस्टली कुठे आहेत, तर सौदी अरेबिया, इराक, इराण, युएई, ओके, कुवेत या ठिकाणी ऑइल रिझर्व्ह हे मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे या ऑइल जे नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस आहेत त्याचा यूज, डेली कन्झम्पशन हे कमीत कमी प्रमाणात कसं करता येईल या गोष्टीकडे सुद्धा आपण लक्ष देणं गरजेचं आहे. कारण हा रिसोर्सेस, ओके, हा नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस असून हा कधी ना कधी संपणार आहे. त्यामुळे याचा प्रमाणितपणे, ओके, प्रमाणामध्ये याचा वापर करणं खूप गरजेचं आहे. ओके, याच्या व्यतिरिक्त जो दुसरा सोर्स आहे तो आहे कोल. ओके, तर कोल आहे तो इट इज अ फॉसिल फ्यूल. ओके, अँड दिस इज अ ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी. देन दिस इज वाइडली यूज इन अ मेनी कंट्रीज इन ए डोमेस्टिक फील्ड, म्हणजे डे टू डे लाईफ मध्ये या कोलचा काय केला जातो, वापर केला जातो मुलांना. मोस्टली जे थर्मल पॉवर प्लांट आहे याला आपण औष्णिक विद्युत प्रकल्प असं म्हणतो, तर त्यामध्ये हा जो कोल, हा जो नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस आहे हा यूज केला जातो. ओके, देन या कोल पासून कोणते गॅसेस बाहेर पडतात ऍटमॉस्फिअर मध्ये,
तर CO2 आहे, कार्बन डायऑक्साईड आहे, याच्या व्यतिरिक्त सल्फर डायऑक्साईड आहे. ओके, तर ते या कोल मधून काय केलं जातं, ऍटमॉस्फिअर मध्ये बाहेर पडतात. आणि तुम्हाला माहितच आहे की CO2 इज ए लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्युटर ऑफ द ग्रीन हाऊस गॅसेस. ओके, तर दॅट्स वाय या कोलचा कमीत कमी वापर करणं खूप गरजेचं आहे. ओके, तर त्यामध्ये महत्वाच्या कोल साइट्स कोणकोणत्या आहेत, तर त्या आहेत चंद्रपूर, ही जी साईट आहे कोल साईट आहे ती महाराष्ट्रामध्ये आहे. याच्या व्यतिरिक्त ओडिसा हे राज्य, याच्या व्यतिरिक्त झारखंड, छत्तीसगड ही राज्य हे कोल किंवा आपण कोळसा जे उत्पादनामध्ये अग्रेसर आहेत. याच्या व्यतिरिक्त महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा काही प्रमाणात काय केलं जातं, हा जो कोल आहे त्याला कोळसा आहे तो आपला सापडला जातो. ओके, हे आपण दुसरं नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस बघितला, तो आहे कोल. याच्यानंतर आपण बघणार आहोत नॅचरल गॅस. ओके, सो हा थोडक्या प्रमाणात म्हणजे ऑइल आणि कोल पेक्षा कमी प्रमाणात काय केलं जातो, प्रदूषण करतो. ओके, मोस्टली इट्स ऑकर्स अलॉंग विथ द पेट्रोलियम. म्हणजे जेव्हा पेट्रोलियम डिझेल आपण जेव्हा समुद्राच्या तळाशी किंवा जमिनीमधून काढत असतो त्याच प्रोसेस मध्ये काय केला जातो, नॅचरल गॅस सुद्धा काढला जातो. याच्यामध्ये मोस्टली कोणते दोन वायू असतात, तर मिथेन अँड इथेन. ओके, मिथेन यालाच आपण CH4 असं म्हणतो. ओके, देन हे नॅचरल जे गॅस आहेत त्याचे ज्या मेन साइट्स आहेत ते कोणकोणत्या ठिकाणी आहेत रे, तर आसाम, त्रिपुरा, गुजरात, त्याच्या व्यतिरिक्त जो वेस्टर्न ऑफशोर आहे म्हणजे पश्चिम किनारपट्टी आहे त्याच्यामध्ये काही जे भाग आहेत त्या ठिकाणी हा जो नॅचरल गॅस आहे म्हणजे याला नैसर्गिक वायू असं म्हणतो, तर हे या ठिकाणी सापडतात. याच्या व्यतिरिक्त काही वर्षापूर्वी जे आपलं कृष्णा आणि गोदावरीचं जे खोरं आहे म्हणजे कृष्णा गोदावरी रिव्हर बेसिन, या ठिकाणी सुद्धा हे नॅचरल गॅसचे काही जे साठे आहेत ओके ते सापडलेले आहेत. याच्या व्यतिरिक्त मी तुम्हाला सांगितलेलं न्यूक्लिअर एनर्जी. ओके, न्यूक्लिअर एनर्जी मध्ये सुद्धा जो युरेनियम हे जे मिनरल आहे, खनिज आहे, ते यूज केलं जातं. पण ह्याचे जे साठे आहेत ओके तर ते खूप कमी प्रमाणात आणि खूप थोडक्या देशांमध्ये उपलब्ध आहे. ठीक आहे, त्यामुळे या रिसोर्सचा कमीत कमी यूज केला जातो. ओके, तर त्याचं एक्झाम्पल मी तुम्हाला इथे सांगितलं की युरेनियम 235 आहे, देन याच्या व्यतिरिक्त युरेनियम 238 आहे. ओके, तर ह्याच्यामध्ये या न्यूक्लिअर एनर्जीमध्ये कोणती रिएक्शन केली जाते, तर न्यूक्लिअर फिशन. ओके, तर हे युरेनियम ओके तर तुम्हाला माहित असेल की जे ऍटॉमिक बॉम्ब आहे त्याच्यामध्ये जे वेगवेगळे काय केलं जातं, तर न्यूक्लिअर रिएक्शन होते. त्याच्यामध्ये मोस्टली जे ऍटॉमिक बॉम्ब आहेत त्याच्यामध्ये न्यूक्लिअर फ्युजन होत असतं आणि ही न्यूक्लिअर जेव्हा एनर्जी आपण मिळवत असतो तर त्यामध्ये न्यूक्लिअर फिशन होत असतं. ओके, त्यामुळे हे जे युरेनियम सोर्स आहे तो काय की त्याची जी क्वांटिटी आहे ती व्हेरी मायन्यूट म्हणजे खूप कमी प्रमाणात उपलब्ध असल्यामुळे हा काय केला जातो, तर ह्याचा जो सोर्स आहे ह्याचा यूज आहे तो काय केला जातो, कमी प्रमाणावर यूज केले जातात. आता फ्रान्स सारखा देश की ज्याच्यामध्ये जगातील सगळ्यात जास्त न्यूक्लिअर एनर्जी ते प्रोड्यूस करत होते, पण आता हळूहळू ते सुद्धा जी रिन्युएबल सोर्स आहेत, रिन्युएबल सोर्स म्हणजे सन एनर्जी नंतर हायड्रो पॉवर इलेक्ट्रिसिटी याच्याकडे ते वळत आहे. ओके, त्याच्यानंतर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये तारापूर या ठिकाणी हा ऍटॉमिक एनर्जी ओके ती उत्पादित केली जाते. याच्या व्यतिरिक्त माझा असा एक प्रश्न होता तुम्हाला की फक्त एवढीच एक साईट आहे का रे आपल्या अख्ख्या थ्रूआउट आपल्या भारतामध्ये की ज्याच ठिकाणी फक्त न्यूक्लिअर एनर्जी चा प्लांट आहे, तर नाही. महाराष्ट्र व्यतिरिक्त कुठे कुठे आहे कोणी सांगू शकेल का? आपल्या कमेंट बॉक्स मध्ये तुम्ही आन्सर देऊन ठेवा, मी बघतो त्याला थोड्या वेळानंतर बघतो की कोणकोणते आहेत. कैगा आहे की जे कैगा न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट आहे ते आहे कर्नाटकामध्ये. याच्या व्यतिरिक्त काकरापार आहे, जे काकरापार ऍटॉमिक एनर्जी जे प्लांट आहे ते आहे गुजरातमध्ये. याच्या व्यतिरिक्त रावट बाटा न्यूक्लिअर एनर्जी प्रोड्यूस केली जाते कुठे, तर ती राजस्थानमध्ये. याच्या व्यतिरिक्त नरोरा ऍटॉमिक एनर्जी पॉवर प्लांट आहे तर तो कुठे आहे, उत्तर प्रदेश मध्ये. याच्याच व्यतिरिक्त कुडनकुलम म्हणून एक ऍटॉमिक एनर्जी पॉवर प्लांट आहे तर तो आहे तामिळनाडूमध्ये. असं वेगवेगळ्या आपल्या भारतामध्ये वेगवेगळ्या राज्यामध्ये ही न्यूक्लिअर एनर्जी सुद्धा आपण काय करतो, त्याचा यूज करतो. ओके, तर हे झाले याचे युजेस. ओके, त्यानंतर आपण काय करणार आहोत, तर या जे नॅचरल रिसोर्सेस आहेत त्याचा आपण आतापर्यंत युजेस बघितले, पण आपण
हे नॅचरल रिसोर्सेस आहे ते जास्त प्रमाणात यूज झाले, ओके, जास्त आपण त्याचा अतिवापर केला तर त्याच्यामुळे काय दुष्परिणाम होऊ शकतात तर या ठिकाणी आपण बघू शकतो. ओके, तर या ठिकाणी मी तुम्हाला एक हिप्पो ही टर्म या ठिकाणी मी दिलेली आहे. तर ही टर्म देण्याचा उद्देश काय रे मुलांनो, की हे एक ऍब्रिव्हेशन आहे. ठीक आहे, ऍब्रिव्हेशन म्हणजे याच्यामधून तुम्ही लगेच लक्षात ठेवू शकता की ह्याच्या प्रत्येक जी स्पेलिंग आहे त्याच्यावरून तुम्ही जे मूळाक्षर आहे त्यावरून तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. म्हणजे ह्याच्यामध्ये बघू शकता की एच पासून हॅबिटॅट डिस्ट्रक्शन आहे, आय पासून इन्व्हेजिव्ह स्पेसिस आहे, पी पासून पोल्युशन आहे, पुन्हा जो दुसरा पी आहे त्यापासून ह्युमन पॉप्युलेशन अँड ओ पासून ओव्हर हार्वेस्टिंग. म्हणजे जे नॅचरल रिसोर्सेसचे रिसोर्स म्हणजे सोर्सेस आहेत की डिप्लेशन कसं होतंय, कोणकोणते मेन कन्सिक्वेन्सेस आहेत, ओके, कोणकोणते घटक आहेत की ज्याच्यामुळे हे नॅचरल रिसोर्सेस डिप्लीट होत आहेत म्हणजे कमी कमी होत जात आहेत. ओके, त्याला कारण कोणकोणती आहेत तर या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगितलं आहे. फर्स्ट आहे हॅबिटॅट डिस्ट्रक्शन, दुसरं आहे इन्व्हेजिव्ह स्पेसिस, त्यानंतर तिसरं आहे पोल्युशन, ओके, चौथं आहे ह्युमन पॉप्युलेशन आणि पाचवं आहे हे आहे ओव्हर हार्वेस्टिंग. ओके, हे या मेन घटकांपासून काय होतं की नॅचरल रिसोर्सेस हे काय होतात डिप्लीट होत आहेत. उदाहरणार्थ हे ह्युमन पॉप्युलेशन, आता या ठिकाणी तुम्ही बघताय की जे ह्युमन पॉप्युलेशन मोठ्या प्रमाणात वाढत गेल्यामुळे याचा परिणाम काय होतो क्लास, काय होतो परिणाम की जे आपल्याला नॅचरल रिसोर्सेस आहेत ते आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर लागतात. म्हणजे उदाहरणार्थ आपल्याला काय येणार की जे लाकूड आहे ते मोठ्या प्रमाणावर लागणार आपल्याला का, कारण जे आपण आपली जी स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आहे, ओके, जे आपलं जीवनशैली आहे ती आपण काय सगळ्यांची काय हळूहळू काय होते उंचवत चालली आहे. त्यामुळे प्रत्येकाच्या घरामध्ये प्रत्येकाला वाटते की फर्निचर असावं, लाकडापासून बनलेले हँडीक्राफ्ट असावे. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होतंय क्लास की फॉरेस्ट म्हणजे डिफॉरेस्टेशन होते. ओके, म्हणजे मोठमोठी जी झाडं आहेत ती कापली जात आहेत. ओके, तर हे जे हॅबिटॅट डिस्ट्रक्शन झाल्यामुळे काय होतं की या ठिकाणी दुसऱ्या कुठल्या देशामधून हवेच्या माध्यमातून, पाण्याच्या माध्यमातून, याच्या व्यतिरिक्त बायोलॉजिकल मायग्रेशन म्हणजे पक्ष्यांच्या विष्ठेच्या माध्यमातून किंवा मनुष्याच्या कपडे असतील किंवा बॅग आहे याच्या माध्यमातून काय केले जातात, ज्या इन्व्हेजिव्ह स्पेसिस आहेत त्या एका देशातून दुसऱ्या देशामध्ये स्थलांतरित होतात आणि त्याच्यामुळे काय होतं मुलांना की त्या ठिकाणी ही दुसरी स्पेसिस ही ग्रोथ होते त्याची आणि जी तिथली जी स्थानिक प्रजात आहे ती हळूहळू नष्ट होते कारण त्यांच्यामध्ये कॉम्पिटिशन होतं. याच्या व्यतिरिक्त जसं आपण झाडं कापतोय, ओके, झाडं कापल्यामुळे काय होतं मुलांना की जी झाडं काय करत असतात की जी आपली माती आहे, जी सॉइल आहे ती धरून ठेवत असते. ओके, धरून ठेवत असतात. पण जी मुळच जर झाडच नाही राहिली तर काय करणार की जी माती आहे मातीचं प्रदूषण होणार, कारण पाऊस जर जास्त त्या ठिकाणी जर झाला तर काय होणार की जास्त पाऊस झाल्यामुळे ती माती आहे, ओके, काय होणार वाहून जाणार. ठीक आहे, त्यामुळे काय होणार सॉइल पोल्युशन वाढणार. ओके, सॉइल इरोजन होणार, सॉइल वेदरिंग हे मोठ्या प्रमाणावर होणार. ओके, याच्याच व्यतिरिक्त आपल्या ह्युमन पॉप्युलेशनसाठी काय महत्वाचं आहे तर वेगवेगळे लोह पोलाद महत्वाचं आहे, कारण जे बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन साठी जे लोह पोलाद आहे ते महत्वाचं आहे. पण हे लोह पोलाद बनवण्यासाठी आपल्याला काय केलं जातं, वेगवेगळे मटेरियल्स आपल्याला युज केले जातात. म्हणजे त्यासाठी लोह आहे, निकेल आहे, ओके, क्रोमियम आहे. ते कशापासून मिळतं आपल्याला मुलांना की आपल्याला जमिनीमधून आपल्याला मिळते, म्हणजे सॉइल मधून आपल्याला ते खनिज मिळत आहेत. ओके, अर्थक्रस्ट पासून मिळतात. जेव्हा आपण ती मायनिंग ऍक्टिव्हिटी करतोय म्हणजे आपण त्याला उत्खनन म्हणतो. ओके, उत्खनन करतोय, ओके, खनन कार्य करतोय, तेव्हा काय होतं की दोन घटकांचा, दोन वेगवेगळी खनिजांचा तर काय होतं तिथे रिएक्शन झाली आणि त्या ठिकाणी पुन्हा पाऊस झाला किंवा पाणी आलं तर ते जे घटक आहेत ते काय होतात हळूहळू मातीमधून खाली खाली झिरपतात, त्याचं लिचिंग होतं. आणि हेच जर लिचिंग मोठ्या प्रमाणावर झालं तर जमिनीच्या खालून वाहणारे जे ऍक्विफर आहेत, वॉटर ऍक्विफर आहेत, ज्याला आपण पाणवठे म्हणतो जमिनीच्या, म्हणजे भूगर्भ जल म्हणतो याला. ओके, भूजल म्हणतो. त्याच्यामध्ये हे जे पोल्युटेड वॉटर आहे ते मिसळलं जाणार आणि त्याच्यामुळे हे ग्राउंड वॉटर पोल्युशन वाढणार. ओके, याच्या व्यतिरिक्त जे ह्युमन पॉप्युलेशन आहे त्यांनी जर जास्त कन्झम्पशन केलं, ओके, जर जास्त रिसोर्सेस यूज केले तर या ठिकाणी तुम्ही बघताय की समुद्र किनारी सुद्धा जे पोल्युशन आहे, वेगवेगळे पोल्युशन आहेत
या ठिकाणी वाढलेले मिळतात. हे जस्ट मी एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे पोल्युशनचं. वेगवेगळे पोल्युशनचे प्रकार आहेत, म्हणजे प्रदूषणाचे प्रकार आहेत. त्याच्यामध्ये आहे हवेचं प्रदूषण आहे, पाण्याचं प्रदूषण आहे, माती प्रदूषण आहे, ध्वनी प्रदूषण आहे. असे वेगवेगळे प्रदूषण आपल्याला हे नॅचरल रिसोर्सेसचा जास्त यूज केल्यामुळे ह्याचा काय होतो, याची निर्मिती होत असते. ओके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. याच्या व्यतिरिक्त जसं पॉप्युलेशन वाढतंय त्या प्रमाणावर काय होत आहे की त्यांना लागणारे जे फूड सोर्सेस आहेत ते सुद्धा जास्त काय होत आहेत, वाढलेले दिसत आहेत. आपल्याला ह्युमन कन्झम्पशन, फूड कन्झम्पशन वाढलेले दिसतंय. हे फूड कन्झम्पशन जसं जसं वाढतंय तसं तसं आपल्याला काय बघतो की ओव्हर हार्वेस्टिंग. जे ओव्हर हार्वेस्टिंग हे कुठेही बघा, तुम्ही शेतीमध्ये बघा किंवा समुद्रामध्ये बघा. समुद्रामध्ये कसं बघतो आपण की समुद्रामध्ये जे मच्छीमार करणारे जे युवक आहेत, ओके, जे मनुष्य आहेत, जे पॉप्युलेशन आहे, ते काय करतात की मोठ्या प्रमाणावर समुद्रामधनं काय केलं जातं, मासे त्यांचं कन्झम्पशन केलं जातं, ते घेतले जातात, ते काढले जातात, त्यांना मारलं जातं. ओके, पण जर हे जे त्यामधले काही मासे हे जर ब्रीडिंग फेज मध्ये असतील, ओके, तर ते काय करणार, जी त्यांची पुढची पिढी आहे त्यांना जन्म देऊ शकणार नाही. आणि पुढचीच पिढी जर जन्म घेऊ शकली नाही तर अल्टिमेटली तर काय होणार की पुढची जे मासे आहेत ते आपल्याला मिळू शकणार नाही. तर हा सर्व कन्सर्न आपण काय बघतो की नॅचरल रिसोर्सेसचा आपण जास्त अतिवापर केल्यामुळे कोणकोणते आपल्याला कन्सिक्वेन्सेस, ओके, कोणकोणते घटक कारणीभूत आहेत हे आपण या स्लाइड मध्ये आपण बघितलेलं आहे. जस्ट मी तुम्हाला रिकॉल होण्यासाठी, ओके, जास्त पाठांतर न करता जस्ट हिप्पो जर आपण लक्षात राहिलं तर आपल्याला सर्व हे कोणकोणते पॉइंट्स आहेत महत्वाचे की ज्याच्यामुळे नॅचरल रिसोर्सेसचं डिप्लेशन होतं हे आपण लक्षात ठेवू शकतो. ओके, येस. याच्यानंतर आपण एक एक मुद्दा बघणार आहोत. त्यामधला आपण बघितलेला फर्स्ट हॅबिटॅट डिस्ट्रक्शन बघितलेलं. ओके, तर मोस्टली हॅबिटॅट डिस्ट्रक्शन कशामुळे होते रे, तर डिफॉरेस्टेशन ऍक्टिव्हिटी केल्यामुळे. ओके, ही जी डिफॉरेस्टेशन ऍक्टिव्हिटी, मुळात पहिलं डिफॉरेस्टेशन म्हणजे काय हे आपल्याला माहित असणं खूप गरजेचं आहे. ओके, सो डिफॉरेस्टेशन इज नथिंग बट कटिंग, क्लिअरिंग अँड द रिमूव्हल ऑफ रेन फॉरेस्ट और एनी kinds of the forest or ecosystem into less biodiverse ecosystem. Okay, so this is called as a deforestation. म्हणजे एका सिंगल ऑपरेशन मध्ये, ओके, किंवा एक वेगवेगळ्या काही ठराविक कालांतराने एखादा फॉरेस्टचा जो पॅच आहे तो आपण कट करतो. ओके, त्याला आपण कापून काढतो. ओके, तर त्याला आपण काय म्हणतो, डिफॉरेस्टेशन असं म्हणतो. ओके, तर हे डिफॉरेस्टेशन होण्यासाठी कोणकोणते घटक कारणीभूत आहेत या ठिकाणी आपण बघू शकतो. फर्स्ट आहे लॉगिंग. लॉगिंग म्हणजे वृक्षतोड. ही लॉगिंग म्हणजे हे जे आहे टिंबर आहे, जे फर्निचर यूज करण्यासाठी मोस्टली यूज केलं जातं. ओके, बांधकामासाठी यूज केलं जातं, याला लॉगिंग ऑपरेशन म्हणतो. याच्या व्यतिरिक्त मायनिंग. मायनिंग म्हणजे खनन कार्य. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता खनन कार्य. मायनिंग म्हणजे वेगवेगळी जी खनिजे आहेत, म्हणजे कोळसा उत्खनन असेल, बॉक्साईड उत्खनन असेल, तर त्यासाठी मायनिंग केली जाते. ओके, ही झाली मायनिंग. याच्या व्यतिरिक्त ऑइल आणि गॅस एक्स्ट्रॅक्शन. आता तुम्ही म्हणाल की सर ऑइल आणि गॅस फक्त समुद्राच्या किनारीच भेटतात, मिडल ऑफ द जे कॉन्टिनेंट आहे तिथे भेटू शकत तर नाही. मी थोड्या वेळापूर्वी तुम्हाला सांगितलेलं होतं की जे आपलं कृष्णा आणि गोदावरीचं जे खोरं आहे तर त्यामध्ये सुद्धा आपल्याला काय मिळालेलं आहे की ऑइल रिझर्व्ह, ओके, आपले जे ऑइल आणि गॅस रिझर्व्ह आहेत ते आपल्याला मिळालेले आहेत. तर त्या ठिकाणी सुद्धा फॉरेस्ट आहे, तर त्या ठिकाणी सुद्धा डिफॉरेस्टेशन ऍक्टिव्हिटी आता पुढच्या काही कालावधीमध्ये आपण बघू शकतो. याच्या व्यतिरिक्त कॅटल रँचिंग. ओके, कॅटल रँचिंग म्हणजे थोडक्यात काय, तर याला आपण ग्रेझिंग सुद्धा म्हणू शकतो. रँचिंगला म्हणजे जे जंगल आहे, जंगलाच्या बाजूला राहणारे जे गावकरी आहेत ते काय करतात की त्यांची जी जी गुरं आहेत, जे मेंढपाळ आहेत, ते काय केलं जातं की जंगलामध्ये सोडली जातात. आणि अल्टिमेटली हे जे गुरं आहेत किंवा जे आपले लाईव्ह स्टॉक आहेत, ओके, ही जी लाईव्ह स्टॉक ही जर जंगलामध्ये गेली तर अल्टिमेटली त्यांचं कन्झम्पशन वाढणार. आणि जंगलामध्ये ऑलरेडी राहणारे जे जंगली प्राणी आहेत, म्हणजे आपण जे मोस्टली हार्बिवोरस आहेत, ओके, म्हणजे थोडक्यात प्लांट्सवर जे जगणारे आहेत, म्हणजे थोडक्यात आपण डिअर बघितलं, सांबर, चिंकारा, ओके, तर या दोघांमध्ये काय होणार, कॉम्पिटिशन वाढणार. आणि जर कॉम्पिटिशन वाढली तर तिथला जो रिसोर्सेस आहे तो काय होणार, हळूहळू कमी होणार. त्याला आपण काय म्हणतो, कॅटल रँचिंग म्हणतो. तो हा एक सुद्धा घटक आहे की ज्याच्यामध्ये
हॅबिटॅट डिस्ट्रक्शन होतंय. ओके, याच्या व्यतिरिक्त अजून एक सांगतो, याच्यामध्ये कॅटल रँचिंग मध्ये अजून एक मला मुद्दा सांगायचा आहे की जर डोंगर उतारावर जर ज्या ठिकाणी गवत जास्त आहे त्या ठिकाणी जर अति चराई झाली, ओके, ओव्हर ग्रेझिंग झाली, तर काय होणार मुलांनो, की जे गवत तिथलं संपून जाणार. आणि हे गवत काय करत असतं मुलांनो, की जी आपली सॉइल आहे, जी मृदा आहे, ती धरून ठेवण्याचं काम करत असतं. ओके, आणि ही जर गवत तिथून नष्ट झालं तर अल्टिमेटली त्या ठिकाणी पाऊस जर भविष्यामध्ये किंवा त्यावेळी जर जास्त झाला तर ही जी माती आहे ती पावसाच्या पाण्याबरोबर वाहून जाणार आणि त्यामुळे सॉइल इरोजन म्हणजे मृदेची धूप होते. ओके, तर हे कारण आहे. ओके, याच्या व्यतिरिक्त ऍग्रिकल्चर कॅश क्रॉप म्हणजे या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की जे आपला मोस्टली तो साऊथ इंडिया आहे म्हणजे दक्षिण भारत आहे, याच्या व्यतिरिक्त नॉर्थ ईस्ट इंडिया म्हणजे ईशान्य भारत आहे. ओके, या ईशान्य भारत आणि साऊथ इंडियामध्ये कॉफी याच्या व्यतिरिक्त चहाचे मध्ये मोठ्या प्रमाणावर आहेत. पण हे मध्ये जे आहेत ते कुठे त्यांनी त्याचं कल्टिव्हेशन केलेलं आहे, त्याचं प्लांटेशन केलेलं आहे, तर डोंगर उतारावर केलेलं आहे, कारण ती कंडिशन त्यांच्या ग्रोविंगसाठी महत्वाची आहे. पण त्या ठिकाणी काय केलं जातं की त्या ठिकाणी असलेलं जे जुनं फॉरेस्ट आहे, जे जुनं जंगल आहे, ते कट करतात मुलांना आणि त्या ठिकाणी नंतर काय केलं जातं, चहाचं आणि कॉफीचं उत्पादन हे घेतलं जातं. पण ही जी ह्याच्यामुळे काय होतं मुलांनो, की याच्यामुळे जे प्राणी आहेत, ओके, जंगली प्राणी आहेत, त्यांचा जो काय हॅबिटॅट आहे, हॅबिटॅट म्हणजे त्यांचा अधिवास आहे, तो नष्ट होतो. आणि हा अधिवास नष्ट झाल्यामुळे काय केलं जातं, काय होतं, तर तुम्ही लॉकडाऊन मध्ये एक न्यूज बघितलेली होती, कोणाला आठवत असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये तुम्ही टाकू शकता ती ही. तर केरळ, साऊथ इंडियामध्ये जे केरळ राज्य आहे, त्या केरळ राज्यामध्ये जी फिमेल एलिफंट आहे, तिचा हॅबिटॅट, ओके, तिचा जो कॉरिडॉर आहे, ओके, तो नष्ट झालेला होता. आणि ती एका जंगलामधून दुसऱ्या जंगलामध्ये जात असताना मध्ये येणारे जे चहाचे मळे आहेत, कॉफीचे मळे आहेत किंवा शेती आहे, त्यामधून जात असताना ते अननस, ओके, ते अननस तिने खाल्लं आणि ती त्या ह्याच्यामध्ये मृत्युमुखी पडली. ओके, पण तो जो अधिवास होता तो पूर्वीपासून कोणाचा होता, त्या जंगली प्राण्यांचाच होता, वाईल्ड अॅनिमल्सचाच होता. पण त्या ठिकाणी मनुष्याचे केलेल्या अतिक्रमणामुळे तर त्या ठिकाणी काय झालं की या जंगली प्राण्यांचा यामध्ये मृत्यू होतो. ओके, तर ही कारणं आहेत मुलांना की हॅबिटॅट डिस्ट्रक्शन आणि डिफॉरेस्टेशन. ओके, याच्यामध्ये कोणकोणती महत्वाची जी कारणं आहेत तर यामध्ये आपण ती बघितलेली आहेत. ओके, बर, ह्याच्यामुळे काय इफेक्ट होतो रे, व्हॉट आर द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तर जो अधिवास आहे तो हळूहळू कमी झाल्यामुळे जे जंगली प्राणी आहेत त्यांना राहायलाच ठिकाण नसल्यामुळे त्यांची जी संख्या आहे, त्यांचं पॉप्युलेशन आहे, ते हळूहळू कमी होत जातं. ओके, तर त्यामुळे काय होतं, मोस्टली ते प्राणी पूर्णपणे नष्ट होऊ शकतात, त्याला एक्सटिंक्शन म्हणू शकतो. ओके, असेच काही प्राणी तुम्ही या स्लाइड्स मध्ये बघताय की जो आपला भारतीय चित्ता आहे, इंडियन चित्ता म्हणतो, याच्या व्यतिरिक्त पिंक हेडेड डक म्हणजे गुलाबी डोक्याचं जे बदक आहे, हे जे दोन एक प्राणी आणि पक्षी. ओके, तर हे जे प्राणी आणि पक्षी आपल्या भारतामधून नष्ट झालेले आहेत. याच्या व्यतिरिक्त असे बरेचसे प्राणी आहेत, पक्षी आहेत, याच्या व्यतिरिक्त रेप्टाइल्स आहेत, अँफिबियन्स आहेत, ते नष्ट झालेले आहेत. आणि हे कशामुळे झालेले आहे, तर हॅबिटॅट डिस्ट्रक्शन आणि डिफॉरेस्टेशन मुळे. तर या ठिकाणी एक तुम्ही एक स्लाइड फोटो बघताय, एक इमेज बघताय, तर ह्याच्यामध्ये दुसरं कारण काय आहे, तर हॅबिटॅट फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे जो अधिवास आहे त्याचं विभाजन होणं. ओके, त्याला फ्रॅगमेंटेशन म्हणतो, विभाजन होणं. या ठिकाणी तुम्ही बघताय की लो हॅबिटॅट फ्रॅगमेंटेशन, की ज्या ठिकाणी हॅबिटॅट म्हणजे अधिवासाचं विभाजन झालेलं नाही, त्या ठिकाणी जो जिप्सी मॉथ आहे, ओके, मॉथ म्हणजे फुलपाखराचाच एक दुसरा प्रकार आहे. ओके, तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की या ठिकाणी याचं जे पॉप्युलेशन होतं ते ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम त्याचं पॉप्युलेशन हे वाढत होतं. ओके, बट जसं जसं हॅबिटॅट फ्रॅगमेंटेशन वाढलं, ओके, मोठ्या प्रमाणावर हॅबिटॅट फ्रॅगमेंटेशन वाढलं, त्या प्रमाणात त्याचं जे पॉप्युलेशन आहे ते काय झालंय, इरॅडिकेशन म्हणजे कमी झालेलं या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता. ओके, तर हे कॉन्सिक्वेन्सेस आहेत डिफॉरेस्टेशनचे. याच्या व्यतिरिक्त थोड्या वेळपूर्वी मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं की सॉइल इरोजन, त्या ठिकाणी पाऊस मोठ्या प्रमाणावर पडतो आणि या मोकळ्या जमिनीचं काय होतं रूपांतर वेगवेगळ्या गलीज मध्ये म्हणजे ओहळामध्ये याचं रूपांतर होतं आणि यामधून माती वाहून जात असते. ओके, याच्या व्यतिरिक्त आपण दुसरं कोणतं कारण आहे तर ते आहे डिझर्टिफिकेशन. ओके,
डेझर्टिफिकेशन म्हणजे जे जंगल आहे ते जंगलाचं रूपांतर हे वाळवंटामध्ये होणं. ओके, याला म्हणतो डेझर्टिफिकेशन म्हणजे वाळवंटीकरण. ओके, जर जंगलच नसेल तर त्या ठिकाणी मृदेची धूप जास्त प्रमाणात होत असणार. ओके, तर याचं बेस्ट एक्झाम्पल तुम्ही गुजरात म्हणजे नॉर्दर्न गुजरात आणि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दी मध्य प्रदेश या ठिकाणी तुम्ही याचे जे परिणाम आहेत या डिफॉरेस्टेशनचे तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता. कारण का, तर त्या ठिकाणी जे शेतकरी होते, तिकडे राहणारे जे ह्युमन पॉप्युलेशन होते, त्यांनी तिथल्या जंगलाचा उपयोग जाळू लाकडासाठी घरगुती कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर केल्यामुळे तिथे जंगल शिल्लक राहिलं नाही आणि त्यामुळे आता त्या ठिकाणी डेझर्टिफिकेशन म्हणजे वाळवंटीकरण हे मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. याचे काही निष्कर्ष नोंदवले गेलेले आहेत. ओके, येस. याच्या व्यतिरिक्त अजून एक कारण आहे, त्याला आपण म्हणतो मॅन आणि वाईल्ड लाईफ कन्फ्लिक्ट. ओके, ह्युमन वाईल्ड लाईफ कन्फ्लिक्ट असं म्हणतो. योगेश सरांनी मागच्या लेक्चर्सला तुम्हाला या संदर्भात याची कल्पना दिलेली असणार आहे. ओके, तर हे ठिकाणी तुम्ही हा एक बेस्ट एक्झाम्पल ह्युमन आणि वाईल्ड लाईफ कन्फ्लिक्टचं या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता. ओके, तर नॅचरल त्यांचा पाथ आहे, पण या ठिकाणी जंगलामधून जाणारे जे रोड आहेत किंवा रेल्वे ट्रॅक्स आहेत किंवा इंडस्ट्रियलायझेशन झाल्यामुळे तो जो नैसर्गिक त्यांचा रस्ता आहे, ओके, ज्याला कॉरिडॉर म्हणतो, नॅचरल कॉरिडॉर आहेत, ते नष्ट झाल्यामुळे त्यांना नेहमीच्या जो कॉरिडॉर आहे त्यामधून ते जात असताना त्यांचा जो संबंध आहे तो कोणाबरोबर येतो, ह्युमन्स बरोबर म्हणजे मनुष्याबरोबर येतो आणि त्याचे परिणाम हे काय असतात, विघातक असतात, घातक असतात. तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की ही जी मादी एलिफंट आहे, ओके, येस, तर ते आणि त्याचं जे हत्ती लहान पिल्लू आहे त्याच्यावर हे जे मनुष्य आहेत, आपणच जे मनुष्य आहोत, त्यांनी काय केलेलं आहे, त्यांच्यावर आगीचं जे बॉम्ब्स आहेत, गावठी बॉम्ब आहेत, ते त्यांच्या याच्यावर फेकलेले आहेत. आणि याचा दुष्परिणाम काय होतो, तर याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त जो लॉस होत असतो तो कोणाचा होतो, तर या जंगली प्राण्यांचाच होत असतो. या ठिकाणी जे हे एक बेस्ट एक्झाम्पल, हे कुठलं बेस्ट एक्झाम्पल आहे, तर जी मुंबईमधली जी आरे कॉलनी आहे त्या आरे कॉलनी मधलं बेस्ट एक्झाम्पल आहे की या आरे कॉलनीमध्ये हा जो बिबट्या आहे तो शिरलेला होता आणि याचं काय रूपांतर झालं, तर तो पकडणार होते त्याला, पण याचं काय रूपांतर झालं की त्यानेच त्या फॉरेस्ट जी टीम आहे, ओके, रेस्क्यू टीम आहे, त्याच्यावर हल्ला केला. ओके, ही सर्व आपण काय बघितले की नॅचरल रिसोर्सचे डिप्लेशन आणि त्याचे परिणाम काय होतात, तर हे आपण आज बघितलेले आहेत. ओके, नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण नॅचरल रिसोर्सेसचा पुढचा भाग आपण बघणार आहोत. होप सो आतापर्यंत जे मी तुम्हाला शिकवलेलं आहे ते तुम्हाला समजलेलं असेल. नाही समजलं तर पुन्हा एकदा हे जे आतापर्यंत शिकवलेलं आहे ते आपल्या मॉडर्न मीडिया जो आपली साईट आहे त्याच्यावर जावा आणि पुन्हा एकदा हे रिवाइज करा. So thank you for today's. Okay, so we will meet soon in a next lecture. Thank you. Have a good class. Bye.